wewe mwenyewe unajikadiria sasa, ni makadirio, alafu nitalipa kodi kiasi fulani. Now kampuni kodi inalipwaje? Income tax ya kampuni ni corporate tax ambayo ni 30% ya profit. Okay? 30% of profit of taxable income. That's the right way to put it. Sio kila income pase inalipa kodi. No, utachukua ile ambayo inatakiwa kulipa kodi, utadeduct zile deductions ambazo unatakiwa kulipa kodi, ile profit yako ndio utalipa 30% of it. Sasa mwanzoni wa mwaka nao. It's fine. Would you please highlight the incomes that you're supposed to pay taxes and the incomes that you can pay taxes? Okay, so every income that you get in respect to your business, lazima ulipe income. Ile ambayo yani okay, so income and non-taxable income. Yes. Na labda nita provide the full list. Labda ili mcirculate. Lakini shortly ni kwamba kwa kampuni mnalipa on profit. Yani ile 30% inakatwa on profit. Sasa profit sio kwamba unatoa okay, how do we get profit? Ni revenue minus cost. Lakini sio kila cost unatoa. Sheria ime highlight ni expense gani unaweza kuaccount kama ni deductible expense ili uweze kuarrive kwenye ile profit ambayo itakatwa 30%. Okay? Usijali Chris, nitaandalia something very nice afu ni highlight ni what kind of income. Sawa? So ile 30% mwanzoni unapoanza biashara au mwanzoni wa mwaka. Let me use mwanzoni wa mwaka. So kodi inalipwa ndani ya mwaka mmoja, right? Na kwenye huo mwaka unavyoanza biashara unajifanyia makadirio. Ndio hiyo kwamba una estimate mwaka huu nitatengeneza income ya kiasi fulani, gharama zangu zitakuwa hivi, asilimia yangu, yani ni estimate. Ni estimate tu, yani wewe mwanzoni una estimate, yani una assume hapa itakuwa hivi, asilimia yangu 30 ya taxable income itakuwa hii, nitailipa in 4 installments. Sawa? Kwa mwaka. So kama your year of income ni sawa sana calendar year, that means ni January to December, itakuwa hizo 4 installments ni 31st March, 30th June, September na December. Hizo 4 quarters, hizo installments nne. Kwa hiyo unavyoanza pale mwanzo wa mwaka sasa. Ukianza mwanzo wa mwaka unajifanyia makadirio. Baada ya makadirio una submit hii statement of estimate tax payable. Hii pia is done online. Usipo submit ni kosa kisheria, utapigwa penalty. When do we submit this? Hapa nasema mwanzo wa mwaka. Kisheria it's within the first 3 months of your year of income. Okay? Kama your year of income ni sawa na the calendar year. I mean, wewe mwaka wako wa fedha kampuni yako ni kuanzia January to December. Basi by 31st March lazima uwe umesubmit hii document TRA. Usipo submit unapigwa penalty. And I think it's like 2 kwa na nusu I think. Yes. Yes. So, kampuni they are a bit strict. Yani baada ya miezi mitatu. Come 1st April unapiga 2,500. Akipiga tarehe 2 unapiga. Na kuna kikomo la kwa mwezi sio? Kwa mwezi 25 kwa mwezi. Na kuna kikomo labda au ni itaendelea tu kujicompound. Utakupiga tu. Yeah. So that's one thing you should observe. Your calendar year. Sasa kwa mfano makampuni sio lazima ufuate ile calendar year, ni wewe mwenyewe tu. Lakini ukisema labda mimi mwaka wangu wa fedha like you guys, I mean your calendar year is July, 1st July. Okay? As a company you have an option to write to a commissioner general kumuomba approve to me another year of income. Kwa mimi naweza kusema mwaka wangu wa fedha kwenye kampuni yangu ni kuanzia July mpaka June. Lakini you have to write this to the commissioner general na approve. Usiassume mimi naamua hivi.
mambo ya ndivyo, you have to communicate in writing to the Commissioner General. Sawa? Lakini kama wewe calendar year yako ni sasa na your year of income, yani your year of income is the same as your calendar year from January to December, basi by March 31st huo umesha file document. January to December. By March. Now, if it is from from July to June, when should we file this document? End of September. So by September 30th, you have to have done this. Otherwise, trouble. All right? That's one thing to observe for a company. Yani hapo sasa ndio umeanza compliance yenyewe. Okay? Hii kodi ambayo sasa tumejiestimatea hapa mwanzo wa mwaka kwamba sisi mwaka huu itakaa hivi, tutatengeneza kiasi cha fedha, profit yetu itakuwa hii, 30% yetu ni hii, ile 30% tunaigawa mara 4, tutaipa ndani ya 4 quarters. Installment ya kwanza itakuwa lini? Yes, the same quarter. Kwa installment yako ya kwanza is that first quarter. Kwa mfano umeanza wewe July to September. By 30th September, ulipe the first installment. Second installment itakuwa December. 30th September. Yes. Kama kalenda yako inaanza, kama your year of income inaanza July. Kama inaanza January, basi first installment utalipa March 31st. Mpaka hapo kuna swali? Kwa hizi installment 4 mpaka mwisho wa mwaka, let's say wewe ni January to December, by December unatakiwa umeshamaliza kulipa. All right? That's fine, right? So that's income tax for a company. Mpaka hapo tuko sawa? So, because you're a business owner, you have other obligations to observe kwenye kampuni yako. So, you don't pay these taxes, lakini wewe you are responsible for collecting and remitting this income to TRA. Corporate tax yenyewe ni income tax. Ni kampuni, it's a legal person. May Adams Limited has to pay 30% of their profit to TRA. That's income tax for that legal person, which is May Adams Limited. Lakini May Adams Limited has other obligations to TRA. Okay? Like what other obligations do you think there are? Okay, we'll get to that. So, one obligation is to withhold income tax from your employees. What income tax do employees pay? I thought you were going to say you pay taxes. Yes. Kwa hiyo sisi wote ambao tumeaji some of us are jobless. It's okay. So, if you're employed, unalipa kodi bwana. Tena wewe kodi yako yani it's not even hard to collect. Yani nakulipa 500,000 na kupiga pay hapo jukwaji unapokea tu kile kinachobaki. Yeah? Sasa anayelipa pay ni anayepokea mshahara, ni employee. That's the income tax. Income tax ya employed person ni pay. Lakini responsibility ya kuipeleka TRA ni ya business owner, ni ya kampuni. Sawa. Yani hata nikiweka kampuni labda nitachanganya. Ni ya business owner. Okay. For the sake of the company, it's a legal person, that person is supposed to remit it. Okay? When are you supposed to pay this? By tarehe 7 kila mwezi. Yes. Tarehe 7 kila mwezi. Yani kwa mfano sasa hivi tarehe 7, yani ukipitisha siku moja. Now it's a problem. Kwa mfano sasa hivi tuko Oktoba. Ina maana mshahara wa September kampuni inatakiwa kulipa TRA na kufile return by tarehe 7 Oktoba. You do state that. Lakini pia ukija kuandaa mahesabu yani kwenye expenses zako lazima utajua. Lazima utajua. Ulilipa kwenye payroll expenses pale. Wataangalia yani lazima utajua. Alright?
Kwa hiyo wafanyakazi wako lazima uwalipie yani lazima sio uwalipie but rather uwakate alafu ipike TRA. That's your responsibility. Na usipo do that ni kosa la kampuni, sio la mfanyakazi. Na you'll be liable to pay the amount ambayo unatakiwa iliyotakiwa kulipwa. Okay? So the first thing is income tax ya kampuni. Other responsibility for a business owner or a company ni hiyo kuremit income tax ya its employees ambao ni pay. Okay? Another obligation is a tax known as badilisha ni 4, not 3.5. 4. 4% ya mishahara yote unaolipa wafanyakazi wao. So hii nayo hii sio hii ni kodi ambayo anailipa kampuni au mwenye biashara. Sawa? Sio mzigo wa mfanyakazi. Sawa? So na yenyewe it's the same as pay. Unatakiwa kuilipa na kusubmit return by tarehe 7 mwezi unaofuata. Sawa? Kwa hiyo kama ni September, tarehe 7 Oktoba. Both pay and SDL. Okay? We also have one more tax that is not the responsibility of the business owner but rather wanatakiwa kukusanya na kuilipa TRA. Yenyewe ni withholding taxes. Now withholding taxes are taxes that are charged on income taxes that are charged on services, lakini pia goods provided supplied to government institutions. Kwa mfano, umehire tax consultant or let's say umehire a lawyer, labda you had an issue na maybe a land dispute issue. Ukahire a lawyer ku represent. Huo mwezi ukamlipa. Mkakubaliana labda unamlipa kiasi kadhaa. Unatakiwa umkate 5% ya ile income unayomlipa afu you remit TRA. Sio gharama yako but rather wewe you are responsible to withhold that and submit it to TRA. If you don't do that it's also trouble. Na yenyewe is the same like SDL, pay na withholding taxes. Unatakiwa kuzilipa pamoja na kusubmit return by tarehe 7. Sawa? Not just services. Kuna services, kuna kama umesupply goods kwa government institutions, kuna a whole list. Pia I'll share with people. You charge the person, the person that you're providing the services. It's not Yani you have hired me. Yes. To consult on something about a tax in your company. Yes. Ukiwa unanilipa, you withhold 5% from that income. From my income. Yeah. Kwa it's not yani sio gharama yako. Ni gharama yangu mimi, lakini it's your responsibility to withhold. Sasa mara nyingi watu wengi waga wanasahau au sio kusahau. Yes, wanasahau au hawajui. Ukilipa rent. Kwa mfano mimi nimerent hapa. This is my office. Nikimlipa mwenye nyumba wangu, I must withhold. Na nisipo withhold, sawa, nikaja hapa kuandaa mahesabu yangu mwisho wa mwaka. Nikasema nilipa kodi ya 2,000,000 au 12,000,000. Wataniuliza withholding tax yake iko wapi? Kwa hiyo nikiwa namlipa mwenye nyumba, na watu wengi sana they don't do this. Na mara nyingi naishia kwa gharama ya kampuni au mwenye kampuni, lakini really it's supposed to be gharama ya mwenye nyumba. Kuna maeneo ambayo anaelewa, lakini kuna maeneo ambayo mwenye nyumba haelewi, lakini it's the law. Mmekubaliana ni milioni kadhaa, lazima you withhold 5%. But sorry, when it comes to a lawyer, I feel like this is double taxation. Let's say I'm a as a company, not as an individual or company. Say here in your law matters. Sasa unakata 5%. Kienda kwa kampuni bado ina kodi zake zinamsubiria tena. Okay, so it's not kwa sababu like I said, kuna deduct ukiwa unatafuta profit yako ya kulipia kodi, kuna expenses ambazo unatakiwa kuzitoa.
Sasa kama nishakatwa naipunguza pale. Kwa hiyo it's not double taxation. Okay? Sawa. Let's say tumefanya biashara unasema your company yako ni deal na nini? Data analytics and research. Your profession, is it regulated by a registered board? Say kama lawyers association, engineers, you don't. Your profession, is it regulated? Yeah. What's NMC. Yes. Okay, so there is another tax that, again, it's not the responsibility of the company or business owner, but rather they need to collect and remit to TRI, unless that company is the final user. This is VAT, value added tax. Everyone is paying VAT, by the way. So VAT ni kodi ya consumer, final consumer. Mimi nimenunua haya maji, or rather madam kaninunulia maji, anavyolipia hapa ni gharama yake, lakini Jackies wenyewe are responsible to remit ile hela, ile kodi ya VAT. So VAT yenyewe, ili uwe registered na VAT, so this is not everyone who gets registered. Ili uwe registered lazima uwe na threshold yeah. So 200 million Tanzanian shillings kama una deal na kuuza goods na everything. Lakini for professional service providers, that's why I asked her if her profession is regulated. So for lawyers, washauri wa kodi, engineers, nurses, all that wana provide professional services, lazima wenyewe, haijalishi na turnover ya ngapi, wenyewe automatically, na leo nafungua consultancy yangu lazima niwe VAT registered. Hata juzi kati hapa nimedhalilika kweli, like I was billing a client mpaka shangaa uchaji VAT. Yeah. So kuna watu ambao labda tenders zao wateja fulani ambao wanataka kudeal specifically na watu wenye VAT. Yeah, ndio nikashauriwa hivi kwamba you must charge VAT. Yeah, sasa huwezi charge VAT kama you're not registered. I'm registered. Yeah, you're registered. Okay. Who registered as? You have to be registered as a company or what? No, you have to be registered for VAT. For VAT? Okay, I'm not yet registered. Yeah. So some of the qualifications ndio hizo. Turnover ya milioni 200. Kwa hiyo ukifikisha milioni 200 you go to be registered. Lakini kama you're a professional service provider, I was told that so lazima ufikishe hiyo turnover milioni 200 unaweza kaanza kucharge. Sio lazima, kama una a tender ambayo inakuhakikishia within 6 months unaweza kufikisha milioni 100 au within a year unaweza kufikisha milioni 200, you can be registered. Yaani kwa mfano mimi nimepata tender labda tuseme labda na duka langu au na duka langu la stationaries, nimepata tender labda kusupply shule za serikali hizi na hii value ya hii tender kwa mwaka inaniingizia zaidi ya milioni 200, I can go to TRA with that tender, niambiwa ni register, kwa sababu na uhakika nitafikisha hiyo turnover. So that's also a condition. Kama tender inatoka kwa private entity. Sawa, lakini value ya hiyo tender utafikisha hiyo threshold, you can be registered. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaenda TRA au una register online, online. Yes. The VAT application. Yes. So mpaka sasa hivi tumeongelea income tax ya kampuni, other taxes ambazo sio gharama ya kampuni but rather wanatakiwa ku remit TRA, and if they don't, that's trouble. Pay ambao ni wafanyakazi, SDL ni of course gharama ya kampuni na VAT. So VAT unatakiwa kuilipa na kufile return by 20th of the next month. Kwa mfano
leo tarehe ngapi? Leo tarehe 13. So kwa VAT ya September bado tuna muda. Sisi wa last minute. Bado tuna muda. Kwa hiyo mpaka tarehe 20 ndio nitaremit return za VAT za mwezi wa 9. Okay, this is it's not an official thing, but kulipa unaweza kusogeza mbele. It's negotiable. Naomba niseme chini it is negotiable. Yeah, but kama unayolipa, but most people use this money, unajua kuizungusha biashara baadaye wanalipa. Kwa hiyo ni kitu ambacho mnaweza kuongea. But sheria, jamani, sheria by 20th of the next month you have to do this. Lakini mkianza biashara na mkaona jinsi mambo yanaenda, people don't do that. Don't do that. But kwa sababu tunaongelea sheria, by 20th ya muda fulani, the next month, not muda fulani, every 20th of every month lazima ufile return na ulipe ya previous month. Kwa sababu at the end of the day sio gharama yako unakusanya. Mimi nimenunua eSIM kutoka kwa Angela. Yeye akanichaji labda 100,000. Lakini kwenye ile 100,000 yake kuna VAT. Nimeilipia. Ikija kwangu na mimi naongeza asilimia ya VAT hapo. Sawa? Nikija kumuuzia mtu nakuwa nimeshamuongezea. Nakuja tu kutoa ile input output minus input nalipa ile nani. Kwa hiyo sio gharama yangu. Ni final user hiyo product ndo gharama yake. Okay? 18. Ndio maana kwenye receipt, do you have a receipt here? Kwenye receipt pale inakuonyeshaga 18% ya nanili. So that's VAT. Turns out kwamba mpaka unajumuisha anatumia serikali za kukusanya zaidi ya 18% hiyo products. Yani ya kwanza. Then mimi namchaji 14. Namuuzia mtu wakati. Naye anaenda kuuza, si ndio? Kuna kimaka kuna baki analeta serikali value added. Analeta serikali kile kimatilio. Yes. So hii 5,500 na cents na 3 that's VAT. Yeah. Not paying in full. So maybe if we talk in numbers. Mimi nimenunua kitu 10,000. Zakiuza 12. Fanya 10,000 ndio VAT. Ongea kwa sauti, kuna watu wanasikiliza. No, 10,000 yeye, alafu wakiuza 12,000. VAT ambayo utalipa 10,000 kulikuwa na VAT mle ndani. You have to compute it, sawa? That amount, alafu unatafuta na VAT ambayo ulifanya kwenye sales, ito output. Then wewe utakachokwenda kulipa ni difference between uliolipa na ambayo umepokea. Kwa sababu wewe sio mtumiaji wa mwisho. So what I'm trying to say, mtumiaji wa mwisho ndo analipa sema 18% of the value ya mwisho. Lakini kama kuna any profit you make, it means unalipa kale ka portion ka VAT, not full. Ndio nataka kusema kwamba serikali before ilichukua tuseme 10,000 ilichukua kama ndio 18%. Ulipa serikali. Ukauza the product wewe. Sawa. Product kule imeenda hadi imekuwa 12,000 ndio VAT. Tusongele the gross VAT. Kwa hiyo wewe unabaki na 10,000 yako, 2,000 unarudisha kwa serikali tena. Ndio. Yes. Kwa serikali inapata 12,000. Napata So the more hii product inaendelea kuuzwa, I'm saying serikali mwisho siku yule wa mwisho anakwenda anabeba mzigo wote kabisa, more than 18%. That's the concept. As long as there's a value addition, you have to pay the tax. Interesting. Yeah, so vitu kwa wholesale. Hata wholesale kama info register. Yani mtu wa mwisho. Unachaji 10,000 then itabidi niongeze 1,800 hapo. Kama VAT. Na ndio maana watu wengine hawataki kufanya kazi na mtu ambaye hajava. Yaani kwa mfano mimi nakuja kununua baba mzigo mkubwa kwako. You're not VAT registered. Na mimi ndio final user. Mimi ndio nalipa ile asilimia 18, mtu anakataa anambia no, mimi nataka nifanye kazi na mtu ambaye yuko VAT registered. Ili na yeye mzigo sio wako wake. Akienda kumuuzia mtu mwingine ndio yani No, I get it. yeah. Ndio maana yani I think tenda nyingi za serikali lazima uwe VAT registered. Lazima. Na sio tu serikali.
Asijakataa niko na. Yeah. I mean, I could be wrong. I could be wrong. Yeah. Nilisikia kwamba there's a way that this money comes back to you. Yani, ndio hicho. Mimi nimenunua peni kwanza, yeye ndo ametengeneza. Akanichaji 18%. Nikailipa. Nikija kumuuzia Shiros. Nitaweka bei yangu mimi plus my markup plus that 18%. Kwa hiyo final user anayenunua mwisho ndo analipa. Mimi nitachukua nilichomuuzia huyu, nitatoa nilichonunua kwa huyu, kile kinachobaki ndo na kinanili. Lakini ali actually ilipia ni huyu mtumiaji wa mwisho. Yeah. But anyways, in short, I think kama wewe ni mtu wa yani biashara yako imechanganya, it's a really huge advantage kuwa VAT registered. Yeah. Yani ukiachana na compliance costs, labda unaweza kumlipa mtu fulani labda $150,000 ya kufile his returns. I think it's a big advantage kuwa VAT registered. Okay. So these are the daily and monthly legal compliances ambazo unatakiwa kufanya kama kampuni. Alright? Mwisho wa mwaka ukiisha, your year of income ikiisha, okay? Unatakiwa kusubmit TRA return of income. A return of income is basically a document that says this is actually what I made for the year. Okay? This is actually the income, the tax ambayo nimelipa. Kama nimezidisha nitaomba refund. Kama nimepunguza itabidi nilipe the actual. Kwa hiyo hii return of income ni basically ina state what actually happened. Remember mara ya kwanza tulisema tuna file something called estimate of tax payable. Tulikuwa tuna assume. Lakini mwaka umeisha, now we know what really happened. Kwa hiyo within 6 months of the next year lazima umefile hii return of income TRA. I don't know if you get the concept. Yeah? Return of income yenyewe now ina state uhalisia what happened to your business. Okay? This is the income I made. This is the expenditures I incurred. Kwa hiyo kodi halisi ni hii hapa. Utaangalia na kile ulichokilipa. Kama umezidisha, well and good, you are eligible for a refund. Kama hujazidisha iko low, unatakiwa watakufanyia adjustment ulipe kile halisi. Alright? Similarly, difference yani estimate na actual. Yes. Kwa you have to file nani. Kwa mfano sasa kwa mwaka 2022 mwisho wa kufile return of income ilikuwa June mwaka huu. Anything other than that you're in trouble. But now return of income unabatanisha na nini? Audited financial statements. Okay? Kwa hiyo kabla huja submit hii document lazima uwe umefanya mahesabu na mhasibu au certified accountant ambaye anatambulika na NBA amegonga muhuri wake pale. Right? Kwa hiyo you have to prepare your audited financial statements. Ujaze details zako kwenye return of income, uzisubmit TRA. How does it apply to small businesses? Okay. We are still talking about a company. Okay. Yeah, other small companies believe. Yeah. Okay. But anyways, it's the same. Kama wewe ni hujasajili kampuni, ni mimi kama mimi tu ni May, nafanya biashara zangu, lakini ninatambulika TRA na TIN number yangu, na I opt not to follow the presumptive tax system of which I will talk about in a few minutes. Nimeamua niwe najifanyia self assessment, nimeamua niwe naandaa financial statements, lazima ni file pia return of income. Okay? So it happens. So umesema mtasitu TRA kurudishia rangi. Sasa kurudisha Napanga foleni na unarudisha, lakini probably utaishia kwa just kwa madini ya mbili. Yes. They don't give you money bana. Oh, they give money. Yani, okay, when it's big, but hata ukubwa wake, kwa mfano FNB kipindi wanapunguza branch zao. Kwani walirudishia refunds zao? At the time I was a taxpayer, but
Yani walikuwa wanaambia mpaka kabisa wafunge kwamba hamna any other obligation ndio atakurudisha. Yeah. Yani hiyo refund wanakurudishia. Lakini sasa kama unaendelea na biashara Okay. Why do you have to pay? It happens kama umejikadiria alafu vitu vikaenda. The point is compliance, just file 0. Nil hadi kwa na wakati kabisa make profit katika kota ya mwisho. Then you file una revise. Yes. You order to zaidi. Like you don't if you are small, you're not sure of a business. Compliance ni file. Una file kwamba I'll have 0 turnover, I'll not have sale. Hata kama umeuza sababu utakuja kupigwa fine tu kwa mwisho, lakini mpaka mwisho ile cut off ya kota ya mwisho. So unaweza kaenda na nini mpaka kwenye kota ya mwisho then ukafile action when you know kama this will do. Andika 0. Kuna essence ya kulipa ile. Kwa sababu kwa mfano mshahara wako unadaiwa milioni 10. Ila what if ulilipia kota ya kwanza 2.5, kota ya pili 2.5. Kwa hiyo by December deni lako ndogo, ndio essence ya wao. Kwa mfano banks unakuta inadaiwa kodi yake sio ndogo, bilioni, unaona. Hasa akilipa pale mwishoni mwa mwaka pamoja, uone ni kitu kikubwa. Kwa hiyo kitendo cha kulipa mwezi wa 3, kalipa wangapi, amepunguza deni kubwa la mwisho wa mwaka. Kwa for small businesses is okay. Lakini kwa mtu ambaye anatengeneza faida kubwa, yeye kulipa polepole inamsaidia hata planning yake. Anaanza kujiona na hela nyingi mwisho wa mwaka, kumbe hela yote imeenda kwa TRA. Kwa hiyo unachokulipa mwanzoni, I think that's okay. Yeah, and I think umenikumbusha a very important concept. Kitu kinaitwa tax health checks. Ukikaribia mwisho wa mwaka, ni vizuri kukaa chini na kuangalia your position imekaaje. Kuangalia nyuma, kwa mfano wewe ni small business na of course compliance ni kufile hizo returns. Lakini umefanya biashara, uangalie position yangu imekaaje. Kama unaanza kulipa then that's fine. Kwa sababu ukija kuandaa mahesabu na ikatokea kwamba kodi uliyolipa ni less than 80% ya your actual kodi unayotakiwa kulipa, unapigwa penalty. You get? Even if it wasn't an intention kwamba ulikuwa una nanili, lazima utapigwa penalty. If it is less than 80%. Kwa hiyo kuna hiyo shida hapo. Kwa hiyo mara nyingi tunashauri ile kota ya mwisho uweze kukaa na ukaassess. Isije mwaka ukaisha afu ukaja kuandaa mahesabu ukakuta kile ulicholipa ni less than 80% of what you were supposed to pay. That's also trouble. Yeah. Kwa hiyo unaweza kufile nil compliance imeenda na kila, na hii nil ni kwa income tax jamani. Usifile nil kwa pay alafu kumbe unawalipa watu jamani. This is income tax, this is corporate tax we're talking about. Hiyo organika moja. Mfanya kazi moja. Yeah. Kwa mwenyewe anamwekea bidii msala bidii taxes. Ndio salary alipwe. Volunteer. Of course kuna minimum salary ambayo mtu hataki kulipa. 270. 300 kwa sida baki 270. Yes. Mtu analipa 270, 250 hana pay. Minimum salary ambayo utakuja kuiclaim. Alafu kama wafanyakazi wako chini ya 10, you don't have to pay SDL. You make sure you pay as minimum as possible. Or you don't pay them at all. Yes, I don't pay them at all. It's not a lie. It's a startup company. We we have a contractual based tasks we had from time to time, so we don't have any full-time employees except for the original founders. We always hustling to get gigs and what. So waga vitu vingine naona news kabisa. Kingine ambacho sema you should hire a consultant. Yeah. Ili asisahau kufile kwa sababu ukiwa na hustle your own person. Consultant anaweza kana kucharge lakini you don't have to pay that consultant every month. Anaweza kusema madeni yake miezi 3 4 akaja kalipwa na punguza. Lakini yeye atakuwa anajua na wateja.
like kama udada, so hata sahau ifika tarehe 20 ataingia kwenye portal file, tarehe ngapi atafile. Na of course ile inasaidia kwenye compliance. So as a person, individual, like business owner, it's very hard to remember kufanya hizo last month, kufanya hizo compliance on month. Yeah, I think labda ni encourage msiogope sana consultant. Sisi hatutegemei kulipwa kila mwezi. Kuna mteja anakuja kuigizia hela yake ya miezi mingapi huko yani, but rather mtu ambaye anakumbuka kukufanyia mambo. Yeah, so I also encourage you, kabla mwaka hujaisha, kaa chini na consultant wako, angalia kama ulikuwa na file nil huko, badilisha hiyo. Maana ukifanya nil mpaka mwisho wa mwaka unasema kama umefanya compliance, alafu ukija kuandaa mahesabu file return of income na ikakuta kodi uliolipa of course niseme kama less than 80%, hiyo ni shida. Kwa hiyo you can do that mpaka mwezi wa 9 10 unaangalia hapo hujatoa matumizi. Ukitoa matumizi then it becomes profit. Kwa hiyo for individuals under presumptive tax system, wenyewe wanachajiwa income tax yao kwenye mauzo. Sawa? Na mauzo okay, so kuna hii system presumptive tax system kwa watu ambayo one, ili uweze qualify for this system lazima uwe resident for the year of income, resident of United Republic of Tanzania for the year of income. Lazima income yako itokee kwenye biashara. Yani wewe your source of income is from business, so employment, so investment. Ukishaenda kwenye employment na investment, hapo inabidi uende upande wa pili ambao nitaongelea shortly. Kingine, the source of income should be from Tanzania. Your source of income, yani hiyo turnover yako source yake hiyo ya Tanzania peke yake. Yeah. So under presumptive tax system, huyu mtu hatakiwi kuandaa mahesabu. Kama tulivyoona kwenye kampuni, mwisho wa mwaka lazima aandae mahesabu, submit return of income. Alright? Yeye hana hiyo nanili. Alafu kitu kingine kuhusu huyu, income tax yake yeye of course inakuwa specified kwenye act, Income Tax Act. Na hii waga inakuwa amended from time to time through the Finance Act. Lakini for now as it stands, naomba niwasomee kwa individual ambayo yuko under presumptive tax system. Sawa? Kama income yake kwa mwaka haizidi milioni 4, huyu mtu alipi kodi. Sawa, income kwa mwaka. Kama mimi na duka langu income yangu haizidi milioni 4 kwa mwaka, I'm not subjected to pay income tax. Lakini kama inazidi milioni 4, sasa kuna batches. Sawa, nitawasomea hapa, lakini pia I'll share PPT. Kama inazidi milioni 4 na haizidi milioni 7, kama you maintain proper records, sawa, unalipa 3% ya amount iliyozidi milioni 4. Kama una maintain proper records. If you're not maintaining proper records, yani kama wewe utunzi kumbukumbu za biashara, wewe unauza tu, unaingia unafanya hivi na hivi na hivi, unalipa 100,000.
kwa mwaka. Situnze record. Sasa okay, sharply you can think, I mean fast you can think kwamba ambaye atunzi ana advantage. In real sense ambaye anatunza kwenye hii system ndo ana advantage. Yaani ukichukua 3% ya ile amount iliyozidi, I think ndio inakuwa less than 100,000. Is it? Isn't it? Milioni moja ni shilingi 30,000. What is that? 30,000. 7 inakuwa 50. Basi itabidi tuanze milioni 7 inakuwa 50 3%. Lakini 190 very small difference. Just to lipa 1,000. Avoid the hassle ya kuleta record. Yeah, alafu kwa income ambayo inazidi milioni 7 lakini haizidi milioni 11, ambaye hatunzi records ni 2,500. Ambaye anatunza record atalipa 90,000 jumlisha 3% ya income ambayo inazidi milioni 7. Okay? Income ya mtu ambaye inazidi milioni 11 alafu haizidi milioni 100. Remember, ukiwa under present tax system, turnover yako ya mwaka isizidi milioni 100. Okay. Kwa hiyo sorry. Actually hapa nazungumza sijui katika category mimi sio mtaalamu. Unazungumzia SMEs. Wana categorize micro SMEs na yes to record. Okay. Sorry, there was I don't know. Kuna mtu kaandika in call. So maybe you can read. Let us say like before kufika filing the final return of income, you need to do statement of estimated tax payable adjustments kwenye fourth quarter, upward or onward, so that to avoid big difference in your return of income. Failure to do this will attract a penalty if the difference is above 20% of your income that you need to pay. And so this is tulichokuwa tunasema kufanya tax health checks. Of course this person is right. Tulichokuwa tunasema kufanya tax health checks kwenye ile kota yako ya mwisho, kuangalia je, jinsi ambavyo biashara yangu imeenda na kile ambacho nimeki-estimate mara ya kwanza vimekaaje. Maana kama kodi niliyolipa is less than 80% of what I actually was supposed to pay, itapigwa penalty. So this is what this person is saying. Yeah. Okay, yeah, you are asking? Yeah. So sijui kama nitakuwa natoka na I apologize for this, but I did I was employed in a certain research study. I was employed in a study once about 2 years ago. So the study was titled Voluntary Tax Compliance for SMEs. Voluntary Tax Compliance for SMEs, and we were dealing with actually these people that had an income from 4 million to 100 million. So that's why I raised the question that we're actually speaking about SMEs, or how do you categorize these people that have an income from 4 million to 100 million? Are they SMEs, or is there another technical term for them? I'm not sure if I remember, but ni wafanyabiashara wadogo wadogo. Unajua tukisema SMEs, by definition, medium enterprise, small and medium enterprises. Kwa definition ya I don't know, lakini watu ambao wanatengeneza milioni 800 still fall under medium enterprises. Kwa tuseme wafanyabiashara wadogo wadogo, Kiingereza kidogo. Yeah. Kwa yani wewe angalia tu income yako for the sake of tax compliance. Kama haizidi milioni, mauzo hayazidi milioni 100. You fall under this category. How much do you pay from 11 million to 100 million? 3.5% of excess, whether you maintain records or not. 3.5% of the excess ya milioni 11. Whether you maintain records, but again, mtu anaitengeneza milioni 50 kwa kweli ana maintain records. And that's the assumption. If you're 3.5, you just don't maintain. Don't give the hassle. Yeah. Some will charge you the same anyhow. Yeah. But any in practice, huwezi kuwa unatengeneza milioni 70 alafu hufuatilii. I don't make any money, but I keep records.
Yeah. Mtu anauza chips anaweza akatengeneza 70 lakini aandike popote. Hatoi receipt lakini wauza chips. If you want to really count the money, let's say that same chips and count how many people are paying every day. Make it in a month, make it in a year. Lazima ifike 70. But they don't give receipt, they don't write anywhere. They just put stage, go home, kwenda kununua viazi asubuhi. Kwa sababu kitu ni kiasi cha mafuta. The place at Mbezi, if you are familiar with the place, I don't know if they still do it to this day, but those guys wanapika chips from Sunday asubuhi mpaka saa 10 usiku, saa 11. Mbezi how much are those guys making back in the day? Ndani barabara ndio kaja kwa a lot of money. Okay, so kuna wauza chips na biashara fulani ambazo of course they do make that and they don't keep records. But okay, yeah. Hata wauza nazi, mtu anapokea nazi asubuhi kwenye lori, anauza zote kabla ya saa 2 asubuhi. Anasubiri tena kesho. Every day popote anaondoka na hela, anaondoka na hela. So perhaps maybe it's a hassle for TRA to keep up with these guys, and that's why maybe they're telling them, okay, if you don't keep records, you can just pay us this amount. Maybe that be the reason. Easy compliance, lakini pia ku reduce administrative cost. Imagine if you have to go to every muuza chips na of course compliance cost itakuwa kubwa sana for them. Kwa hiyo ndio maana wanaweka hizi band. Yeah, so mara ya kwanza niliwaambia for individuals kuna part mbili. Kuna wale ambao wana fall under presumptive tax systems na kuna wale ambao hawa fall under presumptive tax system. So mimi naweza kuwa na kampuni yangu, mauzo yangu hayajafikisha milioni 100, lakini I opt not to go under presumptive tax system. I opt niwe na maintain proper records. I opt to kuandaa mahesabu. Yaani mimi sitaki kufuata hii system ya kuniambia turnover yangu ya kiasi fulani nilipe hivi. Kwa hiyo nitaandaa mahesabu yangu na kila kitu. Tofauti ya hawa na makampuni, kampuni yenyewe inalipa 30% ya profit. These people still pay under turnover. Lakini wenyewe watakuwa wanaandaa mahesabu na wanajikadiria wenyewe. Kama kampuni vile. Lakini wenyewe watafuata pia income yao itakuwa inakuwa charged under a schedule ambayo inakuwa specified kwenye Income Tax Act. Sio kama tumeelewana hapo. Wenyewe bandi yao ni tofauti, sio kama ambao hawa maintain records. Yaani ukiopt kusema kwamba mimi nitakuwa najikadiria kodi though sijapita turnover ya milioni 100 na nitakuwa naandaa mahesabu. Wenyewe if you're making namba nisome hapa. If you're making monthly income, sasa itakuwa monthly income ya kuanzia 270,000 na kuendelea kwa chini ya 270,000 hulipi kodi monthly. Lakini wewe mwisho wa mwaka utaandaa mahesabu, utasubmit na return of income. Lakini pia turnover yako haijazidi milioni 100. Okay? Alafu kama monthly income yako inazidi 270,000 na ni less than 520,000, wewe utalipa 8% ya excess ya 270,000. Okay? Kwa hapa sasa wewe ndio utakuwa unajitamia okay, mimi income tax yangu ndio ina fall wapi hapa. Alafu kama ni 520,000 na haizidi 760,000, wewe utalipa 20,000 plus 20% of excess ya 520. And then if your monthly income exceeds 760 to 1 million, you pay 68,000 plus 25,000 excess of 760. Okay. Plus. Sorry. 68,000 plus 25% of excess ya 760. Afu your monthly income is milioni 1 na kuendelea, we of course utalipa 128,000 plus 30% ya excess ya 100,000.
Sasa tumeshaongelea kampuni, tumeshaongelea individuals, sole proprietors. What about a partnership? A partnership ni kama mimi na Angela here tumeamua kuungana tutengeneze partnership na tukaregister kama partners, a partnership. We pay income taxes as a person ili kundi la pili, not under presumptive but hawa wengine. Sheria ya partnership ikoje Kilolo? Msu tu ni you sign a partnership deed, then mnaenda kuregister kwa registrar document. Lakini kwenye partnership deed pale mna specify mtagawana vipi income zenu. Yeah. Sasa kodi itapigwa according to huo mgawanyo wenu. Kwa wenyewe hawana ile 30% kama kampuni. The shares you have. The partnership. So that's for the partnership. The partnership unaweza kufile kwa VAT. Yes. Nice. Yes. Kwa nini sasa mtu ndio kampuni kama unaweza kufile kwa partnership? Yani okay, partnership haiwezi kuwa na tuseme VAT ya partnership, ni individuals. Yeah. Naomba unisaidie mfano kidogo hapo kwenye kulipa hapo. Yaani kwa mfano unalipaje, unasema unalipa yani mwisho wa mwaka sisi tumetengeneza kiasi fulani. Fanya $1,000,000. No, $100,000. Okay, milioni 100. Kwenye partnership deed yetu tulisema mimi nachukua labda 60%, Angela anachukua 40%. Okay? Tunagawana ile. Kwa hiyo mimi nitachukua $60,000 ya 40. Income tutapigwa kwenye $60,000 yangu na yeye atapigwa kwenye $40,000 yake. Income tax. Income tax. Yes. Kaona VAT pia inapigwa hapo kwenye income. Okay, so VAT is not an income tax. 30% of $1,000,000. Not 30%. Hii batch nilisoma mara ya mwisho. Okay. 30% is income tax for a company. So that will be 28%. So umeshachanganya. Yes. 1 million plus is 28%. 100,168 plus 30% ya excess ya 168. Yeah, plus 30% ya excess ya 30% ya excess ya $1,000,000. So ile 30% on profit ni ya kampuni pekee yake. So how do you calculate the excess that unaanzia kwa hesabu kwanza $1,000,000? $1,000,000. Okay. So kama umesema 30%, yeah? Yes. Yeah, kwenda kwa 59. 60. Yes. 30% yes. Ya 59. Hiyo ndio ya serikali. No. 30% ya 59 inachukuliwa. Na hiyo mia plus 128. Na watu wanafanya hivyo. Hata vipi unataka ukwepe? 168 ya kulipia wino wa TRA. 30%, that's understandable. Then why do I have to pay 100? 30% of 59. 60 million. 30% ya $1,000,000 ni $300,000. Right? Hiyo $1,000,000 ungeongezea kwenye ile 59 iwe 60, maana yake ungeipa $300,000 instead of $128,000. Okay? Kwa hiyo $1,000,000 ya mwanzo it is always charge $28,000. Yeah, baada umepata the concept now. Yeah. Kwa kuna umeokoa hapo kama $280 fulani hivi. Sasa $80 kama $80. It's something. Ya kugoa. Wanangata na kumuuliza. The classes ziko Unajipa moyo kwamba umesave. The classes ziko hivyo kwa just ajili ya the impression that you have said. wewe mwenye $60,000. Bila hiyo $1,000,000 ile class ya watu wa chini imewaokoa. Imagine mimi napata $700,000 unakate 30%. That's it. Kwa maana kuna hizo rate za kawaida hapa chini kwa ajili ya wale kama kawaida. Sasa ukishazidi $1,000,000 wewe uko vizuri.
kuchukua hela. Yeah, so guys, that brings me to the end of my presentation and what I prepared for you guys. So It was very productive. Don't say I lost 70%. Yeah, guys. So I believe you have all heard what. Mliokuwa online, if you guys have any question, you can ask. You So now it's just time type for in. you guys to chip in. Any questions? Personal experiences with TRA. I'll start. Yeah. So my sorry, I'm reading some complaints. Okay. Yeah. So the reason why I got into trouble with TRA, the first is that I did the mistake. I don't know. I was just ignorant. I didn't know what I was doing. So I had my friend who is a lawyer to open the business for me. I mean to fill the umbrella fillings and everything. Although I know how to open to register business in Prayer, so I just wanted him to do everything. So because he'll be doing all the stamping and everything. So he did all that, and then after Brella approved our registration, he just handed me the documents and okay, off you go. You're good now. And then I think nowadays Brella certificates of corporation come along with the TIN number. Back in the day, it wasn't like that, right? It was different. Yeah, so the guy didn't know that nowadays Brella do. I mean, the certificates of incorporation also are embedded with the TIN number. He didn't know that feature, so he was telling me, okay, Sasa, now you wait for the TIN number. Let's wait for TIN number from TRA. And I didn't know that the TIN number was right there, so I just stamped the certificate and I waited. So I waited and waited for a month. So man, no, TRA vipi wameshajibu? No, kusubiria. Another second month. Hey man, vipi? I said, we'll go to TRA and ask them for your TIN number. So I went to TRA, stood in a long queue as always. The first day I couldn't get to talk to the guy, so I went back home. Got back the next day. So the next day I finally got to meet the guy and I was telling him, okay, nimesubiria miezi miwili for the TIN number lakini siipata mpaka leo na hivi. So the guy just took my okay, where is your certificate? Do you have it on hand? I said, yeah. If you need the certificate, yeah, I gave him the certificate. It was daddy. He looked at me like some idiot. Hey, TIN number hii hapa. Oh, nilikuwa sijui. Hivi na bana, I have this guy amenifanyia kila kitu hivi na hivi. Kaambia ni nani? Kaambia ni mwanasheria hivi na hivi. Kaambia hey, hapo ishia. Achana mwanasheria. Tafuta mhasibu. Mwanasheria anajua mambo ya mahakamani. Tafuta mhasibu ndo anayejua haya mambo. Huo ndo ushauri wangu. Achana, yani wewe mwanasheria okay, mambo mengine yanasaidia watu. Tafuta mhasibu. Huo ndo ushauri wangu. Akarudishia certificate. Kaambia haya. Sasa another thing thing ninakuonyesha sasa hivi. Another thing that is a challenge another challenge that came to me that my details as a director were not linked to my company. So I was trying to to do the fillings, but I couldn't get into to my company because I wasn't linked to my company. As a matter of fact, as up to now, I'm linked to a company that doesn't even belong to me. I'll show you. I'll show it to you. Okay. So I don't know how that works. Kwa mtu ambaye anapata kwamba but the company was registered, but shareholders' details were not linked to the company. So the company director wanted to do the fillings, but couldn't because TRA there was a mishap with the system at TRA. So how do you guys help these people? How does TRA provide support to these kind of people? Naandika barua kwenda kwenye
TRA office ambayo umejiregister. And then ukisubmit barua within a week time, they would have already called you. Unaweka na namba yako ya simu na kila. Yes, I did that. So what I'm saying is umeshapigwa penalty. Penalty now. This is the speaker, so. The reason was my company was not to my portal. Kamishna ana sheria inamruhusu kufutia penalty zote zilipe na shilingi 10. Sheria inamruhusu at his own discretion, kwa sababu you just have to present what we call good reason why you should not pay penalty. Okay. You just write it, you don't pay anyone, kwa sababu penalty actually is your principal taxes or interest. Sawa, kwa ukimwandikia ana uwezo kabisa akakufutia bila wewe kulipa chochote. Lakini you have to write. You have to write kama anavyosema, every chance you get not to pay tax, you don't pay much, because every chance they get to collect tax from you, they'll collect. You see, so there are 3 entities there. That's my name, and so that's that other company. I don't even know what it is, but it has been there since February, since March. I don't. You have to pay tax. Labda ulifanya partnership na mtu. Ushafanya labda partnership. No, this is my first company. I don't. Jina la sijalikaririki. Najua tu kwamba ipo. Au labda mwanasheria wakati anasajili kampuni ya mtu fulani akatumia chini yako. I don't know. Maybe. It could be. Yeah. Anaweza kawa nazo pia kwenye kabati, unajua. Nowadays watu wanasajili kampuni unapata bure, wanaziuza. Yeah. Anaweza kuta labda alikuwa anamsajilia mtu akakuweka na wewe. Spoke to an accountant ambaye pia ni past president ya Melinda, ndo akanisaidia mambo mengine. Yeah. Lakini nadhani pia kuna hicho sijui kwa the guy na sijui kwa aliamua kunifanyia hivyo. Alafu another thing nadhani for any of you other business owners who want to register your companies, just don't rush in registering a company if you don't have full information. That's the mistake that I did. I was ignorant. I didn't know anything about filing. Hey, you have to do this, you have to do this. Nilisikia tu kuna deal fulani hivi linakuja. Sasa deal hawampi individual, unahitaji uwe na kampuni. Sasa kuna kampuni ambako tupo nako kama miaka 2 hivi, but it's not registered. But the name is known to some people, but ili deal maana hebu tafuta sajili kampuni faster uweze kulipata. So that's what I did, and I rushed. Umeona? Then nikapata nilichokitafuta. Okay. Yeah, bro. So mimi nakupongeza kwa presentation bila laptop. It was a very simple language ambayo kimsingi yani umetendea haki. I'm very happy. And since I started coming to these fellowships, this is the only first time I sit here and nasikia kitu ambacho na interest nacho, yani I'm doing it for living. I'm a tax consultant, lakini mwasibu. So yani mambo ya code ni part and parcel of our daily communications. For the past about 2 years maybe nimeandikiana barua na commissioner labda mara 200 au mara 300 just kubishana. Unamwandikia barua anadai kodi fulani, unamwandikia barua ili kosewa alifanya hiki. So zinakuja. So na nikijumlisha hapa mafaili yote hizo correspondence ni nyingi sana. Lakini I'm so happy kwamba umegusia vitu vya msingi. Labda mimi nirudi pale. Kwa kwanza compliance iko kwenye filing. Inaanzia kwenye filing. Yaani unaweza ukawa kama hivyo umefungua kampuni, you are non compliant because you did not file. Nafikiri Melinda sababu ni mtu wa kodi angekuepo angeelezea. So iko kwenye filing. Alafu kutoka kwenye filing ndo kuna kuja kwenye kulipa. Na kulipa siku hizi kama unavyosema elimu imekuwa kubwa, kuna flexibility. Zamani Sorry. Hey. Sorry. I apologize. We have I guess among who doesn't speak Swahili, so perhaps we should. I'm just being told right now. I didn't know. Melinda anasema yupo available, anaweza akasikia. Okay, so what happens when you have to comply by filing?
and law stipulates usually penalties comes from filing, and then interest comes from not paying. These are two separate costs that you will incur if you are not doing it right. So from filing, if you have a deadline to file and you don't have money, you better file, and then you will pay at the future date with maybe small interest. And the other thing, people are emphasized to pay like this installment, but most times companies, small companies, you should pay it maybe in the last installment, because even if it's less, you write a letter and ask to pay in installment for 12 months or 18 months or 9 months. You'll pay small installments, because now the education has been emphasized. And the taxman, he was the authority in the past years, but now it's more like of a customer service. So they are trying their best to communicate it with using the simple language. But in the past, if you did pay, they'll come and close your business, or they'll come and harass you at your place. There was an instance that people are harassed at their home places. Once they know where you are living, they are telling you we are going to confiscate whatever you are owning. But now it has changed so much. So these are the two things that I wish people should know. If you don't have money, it does not stop you from filing. And again, if you are doing business, you should consult a tax consultant, because the tax consultant, that his activity or her activity, she will not forget to file for your returns, and you continue to do your core business activities. And again, you're not paying them every month because they are not under your payroll. They'll bill you maybe for 4 or 5 months. Whatever you have money, you will be reducing the bills as you go. Thank you. Okay, guys, another story. Question, any place that you didn't understand. The breakdown that May provided to us, is it all clear? Okay, leo. Sitaelewa vipi zikitumwa. Yeah. Too much to handle. I don't have a question actually. Just that hearing all this. I did have a company back then. Then the way you just said, and when hearing about these fees and everything, I think I really need help, right? Because I didn't go on with the company, but we didn't even close the company. So it's still there out there hanging, accumulating fees and interest. So I think let's see how much I owe this cover. Yeah, I'll so give you my yeah, so to emphasize on what he's saying, it's important when you cease to do your business, either it's a company or a normal business, you need to. Okay, so now I think you can close a business on the online portal. Do not accept your right. No, I think today we had a seminar with TRI and they said they're doing a maintenance system on Sunday. I think after that you can be able to, but yes, you have to write a letter to TRI, but I think we can check that on Monday. But they said today with this new vest that is coming, you can be able to do that online. What I had last time was you can close the company without paying the fees, the fees and everything. That's true. Or you can close the company and then pay these fees in increments or something. Can you close the company if you did not do any business? You just have to write that I did never ever did any business. It's obvious. Like, but if you have ever had a bank account or anything, you have to pay. If you just registered, nothing happened from there. You write to them that I want to close the company, or you want to continue with the business. You write, you do the filing for all months. The penalty comes, you write the letter again to ask for you cannot pay because you did not do business. Put the good reason why you did not comply and everything. Consultants have a lot of templates that are tailor-made of the issues that you can raise, and then some small facilitation for the tax guy who will be okay with you, and then you can take all the penalty away. So maybe the penalty will be like 5 million or 20 million. Maybe you take it by 5 lakhs or something. But it's possible because it's exclusively at commissioner discretion, and there's a limit up to 100 million of penalty and interest. Any tax region they can take it off.
Above 100 million, it goes to domestic, and above maybe 500 million, it has to go to the Commissioner General. So at the same level that you're meeting those guys, they have that ability to take the tax, the penalties away from you. You said the threshold is 200 million. And no, up to 100 million, all tax regions, they can finish themselves. But I think it's very key, not official, not law, but how you communicate with the tax man, how much you're willing to pay, you can eliminate that. So my case is not that big, right? If it's a 3 million, I'm sure you can pay around how much? 3.5. Maybe you can pay around 300, 400,000 if you write and mention like I'm willing to pay this much because of the ignorance and everything, and the good reasons that comes the later. Now I'm not a tax consultant. The consultant, yeah, you go to the consultant. 306. 3.6. There is a comment. Kuna comment online. Good Luck is saying closing a company will require a whole process of liquidation to ensure all creditors and others are paid. If everything checks out, that is when closing is done. It should be announced on the newsletter regarding the closure. It's a whole process. We are still in discussion with TRA what to do as to reduce the process. Of course, nadhani sheria ya kampuni ndio ina state hivyo kufunga kampuni, but I think unaweza kutoa taarifa ili kule isiendelee kuna nili. Yani it's important kutoa taarifa. Of course, company law requires that this is the procedure. But now, while you're waiting to do all this, na hauendelei na biashara, kutoa taarifa ni muhimu. Yeah. Amelinda anasema consultant nipo hapa mnipe kazi. Nani? Amelinda. She's a tax consultant, so. And kaka hapo alisema about now TRA is not more of an authority but rather a service provider. In case you're not happy about a certain service, or you feel you're not done justice, or you feel there's some sort of corruption, there's this office called the Office of Tax Ombudsman. Ni mpya, sio mpya sana, I think from 2019. Kule unaweza kwenda kutoa malalamiko yako na wakafanya investigation ili jambo la ombudsman. Yeah. Kwa hiyo it's a separate office, it's another Ministry of Finance, haipo chini ya TRA. Kwa hiyo ni anonymous, utakufanyia kesi yako tofauti. Unajua umeenda pale labda mmefanya makadirio au umefanya makadirio, anything that happens and you feel you're not done justice, you can go and complain kule. Yeah. Guys, please share your experiences. One thing that you need to take today's session very serious is that there are things that are certainty in life. It's a certainty that, like death is a certainty. You see, going old, if you are blessed, it's not a certainty. Some people die young, but death is a certainty. And another, eating food is a certainty. And now taxes is a certainty that you will pay taxes. You must pay taxes. Everybody pays taxes. If you won't pay your taxes, you go to jail. Or if you're lucky, you'll be fined. The reason why we need to be tax conscious, that taxes are a certainty, whether you're an employed person or you're self-employed, you have a business, taxes it's a certainty. But we need to have more of this. I will share the link to their social media, Chitaro's social media handles. They're on LinkedIn. I've seen the LinkedIn page. Are you all, Instagram? Are you also on LinkedIn? Yes. Facebook? Oh, okay. Yes, Facebook, so Twitter, we share the YouTube. pages. Yeah, and I think we try to have more sessions with you. We have dealt with you individually. Perhaps we could. I hope in the future we may have something big between we as Rotaract or we as young professionals speaking
as club president, I also serve on the district team as the assistant district TOD chair. So I think if the district team will be willing to participate with your organization, perhaps we can arrange something much bigger than this. Yeah, and also, as I mentioned earlier, we like 3 months ago we used to do every Thursday sessions of different topics on taxation. So if you go to our YouTube channel, you can find all these sessions. So you can just listen. Though forgive us, our quality of audio is not very good. We'll improve, but yeah, you can get something Young there. people, our ears are still working perfect. Yeah. Yeah. Where there are different topics in there. You can just listen. Yeah. So you'll share a YouTube channel. Titaro. Tanzania Tax Awareness and Research TARO. TTARO. I was wondering, you know, when you're calculating something, let's say I buy something, okay, I import something from China. There's going to be import duty and VAT, yes? So that's an increase of about 18 plus 20, yeah? of the value. Let's say I import this bottle of water, yeah? And it's 100 shillings, yeah? By the time it's on my shelf, its value is probably 128 shillings, yes? What would you recommend for someone to sell this? Because I'm thinking, assuming I need to make 100 million this year, and then you have explained in detail on how I am going to be taxed 30% of whatever I make over 1 million, yes? There's a very high chance most people don't know that they're not making a profit when you calculate all these small versions of taxes. Yeah, so again, 30 million. I mean, when we talk about turnover 100 million, we don't calculate on 30%. That's corporate tax. Corporate tax we charge on profit, but for income taxes we charge on turnover. I don't know Which if is what percent? it's not percent. It's just Yani individual taxes tunakupiga kodi kwenye mauzo yako. Kwa kampuni tunapiga kodi kwenye faida. okay. So So assuming this is an individual. An individual tunaangalia mauzo, hatuangalii ile gharama. Yani tunapiga kodi kwenye mauzo, sio gharama. No, because now I'm starting to make sense why some things you can go online. Let's say you see something online and it costs about $100. Alafu huku Tanzania, somebody at some shop is selling the same thing for, let's say, 500,000. And in my mind, I've always been thinking these guys are overcharging us for something. But I feel like when you start calculating all these small taxes, SDL pay, it is important that it is 500, otherwise it's not a business. Now, how would you educate us? I don't know how to put it, but how would you educate me, rather, let's say, to know how to charge for something with reference to all these other bills, assuming I target I need to make 10 million profit this year? How? It's hard, at least, unless you know. Okay, so you bought this bottle, maybe you imported this bottle. Yeah. Your importation costs, everything mpaka imefika kwako is 100,000. Now here we have importation duties and everything. When you want to sell, you take your costs plus your profit that you want to make out of this. Then that's your selling price. That's your selling price. Okay. This is more of a free market, so a lot of things are overcharged. That's the truth. But again, there's an important aspect here that tax compliance is important, and tax planning. It was supposed to be illegal, but planning is important to everything. So we use different wording, but tax planning is very important to all business. How are you going to minimize paying taxes? All the successful business and all the rich people, they have tax consultants who assist them with the tax planning. I'll tell you, if you make losses for 2 years,
you pay zero tax, zero, absolute zero. But in the third year, you have to pay what we call alternative minimum tax. They take your turnover into 0.5%. That's a big tax. So if 0.5 of your turnover is bigger than maybe if you show small profit, then you have to have perfect 2 years, profit, loss, profit, loss. In order, like, there are some big businesses here in Africa, and I'm not speaking about this country, in Africa, which are paying zero taxes. They have perfect way of making profit, and then the profit here, they show small profit, they pay 30% of it to avoid to get the third year. Then if you go into turnover, 0.3% of turnover is a very big amount. If someone has like 128 billion turnover, so just go into 0.3. So they'll show like 1 billion profit, and then accumulated losses will be entered there. Maybe they'll pay 100 million, and then 100 million next year, and then loss again, profit again. It's very important you have a consultant who will assist you in how you shift your profits and try to accumulate wealth. It's the law has provided a lot of loopholes. Only big companies are paying big fees to the consultants because of those loopholes that they are trying to explore. So it's important again to remain compliant. You know, like, compliance is all about filing, and in payment also you have to do your best. There's an aspect also she did not tell because she spoke in what everyone could understand. Like, but most times there's something called tax audit. It comes once your business is big. You're making 50 million, 100 million turnover. They'll plan for tax audit, and during tax audit, they'll try to charge you tax on anything, just any small difference that they'll see between whatever you're presenting and whatever they're seeing in the ground. They'll try to take tax on it. So if you have a consultant, he'll know what laws they apply and what law should you apply. And I'll take one example. So we had this what we call a deemed dividend concept. Like, foreign companies owning a business here, so they made profit, they paid tax, full tax, but they wanted to take 15% on withholding tax on dividend, which has not been paid. So we had a to and fro discussion. But our consultant, then we went on the law, and we realized these guys are going to overcharge us by 5% because this is not called a deemed dividend, it's called repatriation income, because we did not declare. It's 10%. So if you have 1 billion, 15% is 150 million. The taxman will take 150 instead of 100. So later on, people decided, okay, we are going to pay us this. Then they charge it at the lower bracket. That's the importance of tax consultant, who will not pay 50 million that you are saving. Maybe you'll pay 5 million, 6 million. But you are saving more when you're using the consultant. Yes, as a matter of fact, a lot of rich people don't pay taxes. Yeah. Donald Trump doesn't pay his taxes. Yeah. Like for the past 4 years when he was president. Online, bro. Oh. Okay. That's not something to aspire Yeah. It's a crime. Is it that they don't pay, or is it that they know how to? They know an easy way to It's avoid not paying crime, taxes. it's a loophole. It's laws that have allowed It's them tax to pay. avoidance. It's not avoidance, it's law. If there's a loophole in the law, you should use it. As long as you're within the laws, it's right. you're in a good form. Yeah, but tax avoidance is not illegal. It's not illegal. Yeah. It is legal. You're using the loopholes of the law. That's what Donald Trump was saying. Hillary Clinton was slamming her. Hey, slamming him. You don't pay your taxes. Evasion is illegal, but avoidance is fine. So yeah. I think the bottom line is we need to have you people at least, because you've said so much. I can assure you. I was listening online. I didn't understand, so I had to come in and listen with my own ears, but I'm still not understanding. So what I think is we need you guys. Yeah. And I think I'd encourage all of us to find an accountant. Yeah. Simple as that. Special greetings to you. You're getting a client. Special greetings, Kwako. You should charge fee for the consultation. Mimi nimeambiwa tu nitoe special greetings.
Yeah, so Secret guys, admirer. any other additional comments, stories? Secret admirer. Okay, sir. Okay.